right පුතා අයිබෝන් හැමෝටම එහෙනම් අදත් අපි online revision එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට අපි අද third day එක so what we have discussed up to now we have discussed the graph part as well the uh, called the second part the percentage, right, and also we discuss about the measurements. So now we are at the progression uh, parts. So this is basically focusing the second paper of O-level maths, right? So we completed such parts up to now. So today I am discussing progressive questions, and then we have the next day another chapter, right? So likewise we will continue up to the O-level exam, this revision, right? So in the interim I am planning another online paper revision paper class, right? So you all can join with that also, fine. Okay, so I have shared the tutorial with you. So you can see it in the group as well. I will share the screen with you. So don't be afraid. This is bit hard tutorial. So no issue. You can, if you can do these questions, you can exactly do the all-level exam questions, right? Um, So I have 8 questions there, but these are bit hard and mostly similar to the O-level, and some are more than O-level levels. But a lot of questions have been extracted through the provincial papers. That's the specialty. So if you can do these things, you are okay with O-level exam, right? So all the times we have to do the questions in line with the O-level exams, not less than the O-level exam questions, right? So this is our question schedule. So although it contains 8 questions, you can learn a lot of things under the progression, right? Okay, so now I will give a brief introduction and brief theory knowledge regarding the progression. Okay, see very well. So this is the theory part. You can write down if you do not know these theory parts very well, or if you cannot remember the theories, right? So in O-level maths, we have two progressions, right? The first one, arithmetic progression, and we have the geometric progression. Geometric. So the geometric progression comes under the grade 11 syllabus. Okay, arithmetic progression mean it is having a common difference between the terms. It is having a common difference between the terms. Right. For an example, if I get a progression 2, 5, 8, 11, right? So on. So now you can see 5 subtract 2 gives you the answer 3. 8 subtract 5 gives you the answer 3. 11 subtract 8 gives you the answer 3. Okay. So the difference is there and the difference is common. All the times the difference is common. So you can talk to me if any questions are. Now the mics are switched on. But the geometric progressions mean like if I take 2, then it's like 6, then 18, then 54. Now you can see that there is no common difference, but there is a common ratio. It means it is multiplying by 3. Right, here multiplying by 3, here multiplying by 3. So to have arithmetic progression, there should be a common difference. Some progression having difference, but the difference is not common all the term between all the terms. Then we cannot say that is a common the arithmetic progression. But here this is arithmetic progression. Difference is common all the time. Here the geometric progression, there is a ratio between the terms, and the ratio is common between all the consecutive terms, right? So that is why we are telling that it having a common ratio, right? Understand the concept. Okay, now this is the arithmetic, this is geometric. So normally in all level paper, the highest priority is given for these arithmetic progressions as per our experience with the past papers. Okay. So the less priority is given for the geometric, but we cannot say exactly that would be happen in this paper, right? Maybe change as per your fortune. But normally, normal scenario, the arithmetic progression is having a high weightage compared to the geometric progression. Okay, right. So now you know how the questions been formed in the O-level paper.
the arithmetic progression and geometric progression, a combination equations. The first part, arithmetic progression, and a small part linked with the geometric progression. But in some years, we haven't seen geometric progression in the paper 2. In that case, that question linked to the paper 1. Okay, fine. So this is the concept. Okay, then I will select in the arithmetic progression to find out any terms in the progression. We should have, we named it as a general term, right? So the nth term. So arithmetic progression, nth term is given by, that means nth term, Tn means nth term, given by a plus n minus 1 d. So what are the terms standard for? The A stand for the starting term, the beginning term. N is the number of terms. D is the difference, common difference. Okay. Tn is the nth term. So this is only the, the formula for finding a term, or when the term given, finding A, the initial term, or when finding N, when finding difference, when the terms dealing, you are referring to this formula in arithmetic progression. Okay, remember that. So when they are asking a sum of several terms, sum. So if the questions link saying that the sum of the terms or the sum scenario, in that case, you refer to the Sn formula. So Sn equal, you have two formula, n upon 2 into 2a plus n minus 1d. Right. So this is the general formula. To find out the Sn, you should have these n, a's, d's values, right? Sn equal n upon 2 into 2a plus n minus 1d. Okay. So when the last term, especially, when the last term of the certain progression, you consider, when you know the last term, we have a specific formula to find out the sum. It's n equal n upon 2 into n a plus l, where the l is defined as the last term. So if you do know the last term, right, you can use this formula easily, because the simplifications with this formula is easy rather than dealing with this formula. Okay. So we have two options where the last term is known. Use this formula. Where the last term of certain progression is not known, the general formula for finding the sin is this one. Okay, sin and Tn. Fine. That's all for the arithmetic progression. Got it? Right. That's the conclusion. Then I move to the geometric progression. In geometric progression, similarly, to find a term, nth term, we have a formula Tn equal AR n minus 1. Yeah, the A is the initial term, the beginning term, and the R is the common ratio. Ratio here is similar to the difference. Here ratio. N is the number of terms and minus 1 is a constant. Okay. So Tn equal AR n minus 1. So here for finding, so this deal with finding a term, right? So here we have the sum formula is in equal A into the R power n minus 1 upon R minus 1, right? So Sn equal A into R to the power n minus 1 upon R minus 1. Okay, right. So here another formula, we have the same similar formula, but this 1 and R been changed, right? A into 1 minus R to the power n upon 1 minus R. Okay. So what is the difference here? See the difference. Here R minus 1. That means to subtract from R1, so R shall be greater than 1, because from R subtract 1. R වැඩි වෙන්න ඕනේ 1 ට වඩා. R ගෙන් එකක් අඩු වෙනවා subtract වෙනවා. So here we name that as R greater than 1. Okay. But here 1 minus R. එකෙන් R අඩු වෙනවා කියන්නේ එකට වඩා R අඩුයි. So we are the R less than 1. We use this formula. Okay. Understood? Right. So it's an equal A into R in minus 1 upon R minus 1.
Sn equal A into 1 minus Rn upon 1 minus R. So don't be mm, afraid. Here just only one formula there, but as per the R, for the simplification purpose, you change these two terms, right? Then this formula is taken, right? So normally in O-level maths, the application of this formula is rare as per the experience of the previous papers. This application of this formula is very rare, but we cannot say that it can't be happen in this paper, right? This may be there in this paper, right? Because I have seen that this same formula is not much being used in the O-level papers. Right. So this is the conclusion of the whole progression. Are you okay? Right. If you need to write down, you can have now the time to write down it. Right. පුතේ මෙන්න ඔක්කොම summary එක මුළු lesson එකේම. ඉතින් කොහොමද මේක? So the exam they are asking the application of progression, not like that. So they are applying to a practical scenario like taking bulbs, taking decorations, taking some exhibitions, likewise taking collecting money. So they are applying this math concept to a scenario. So we have to identify clearly scenario and we will determine whether they are asking a term or whether they are asking a sum. So two things he's asking. What are they? Finding a term and related factors like A and D. So in that case, when we are dealing with terms, we are referring to the TN formula. Understand correctly which formula you have to apply. If they are asking a sum, right, the sum of the terms, you refer to the SN formula. So correctly identify which formula you refer. If they deal with the terms, TN. If we deal with the sum, right, SN. That's only. right. ලියා ගන්න බලන්න පුතා මේක එක ගාවි. දැන් අපි ෆිසිකලි ක්ලාස් වල කවර් කරා පුතා paper 1 සෑහෙන සීරීස් එකක් කවර් කරලා තියෙන බය වෙන්න එපා. paper 1 එක totally done. ඉතින් ඒ නිසා අමතරව මම කිව්වේ මේක හරහා ඔයාලට paper 2 එක establish වෙනවා. බය නැතුව වැඩේ ගොඩ දාන්න පුළුවන්. හරි මෙතනින් තමයි ලකුණු අඩු වෙන්නේ. ඒක හරියටම ඉගෙන ගන්න. Once you finish writing, you can raise your hand. right. Okay, fine. Right. So now the formula is okay. Right. Remember these formulas when you are dealing the questions. It is not given in the O-level paper. Right. May formula ඇත්තටම තියෙන්නේ 1 2 3
4 5 මේක මික්ස් කරලා ගන්න අපි අවශ්‍ය මොහොතේදී right එකක් මතක තියාගත්තාම ඇති මාරු වෙන දෙන්න මතක තියාගන්න r minus 1 r minus 1 මේ දෙන්න මුලට එනවා 1 minus rn right මේ දෙන්න මාරු වෙනවා එකයි වෙන්නේ හරි right එහෙනම් වැඩේට බහිමු theory part එක done okay right so now I am moving to the first question you can see to the okay nth term of a progression Tn equal this much. Write the first three terms of the above progression by giving the reason what type of progression is it. Right. So Tn equal 3n minus 1. Right. So they're asking, write the first term, three terms of the progression, given reason. Find now see. Right. So this is the term, general term of a progression is given. How this equations been built up by substituting a d n of the progression, then you can simplify it and then it gives you this small short equations. Right now this equation represent the whole progression including its a and d and n. So now you can substitute for this one in as 1 t1 equal 3 into 1 minus 1. So it gives you answer 3 minus 2. So the 3 minus 1, that gives you 2. That is the first term. So substitute it in 2, then 3 into 2 minus 1, then 6 minus 1, it gives you 5. So T2 is 5. Then T3 equal 3 into 3 minus 1, 9 minus 1, that gives you 8. Okay. Right. So these are the three terms with use of this formula. මේ වගේ වහලා තියෙනවා. මේ වගේ short formula එකක් build up කරලා එකෙන් first term සොයන්න. Any terms you can find out. Just substitute for n. If it is the 10th term, substitute in as 10. Okay, that is fine. Now move to the next question. Find what type of progression is it. So how to write this progression? You now know the first term 2, second term 5, third term 8. Now you have to check the difference, right? This is T1, T2, T3, right? In that way, and take the D1 between these two terms. You have to show this way, huh? D1, 5 subtract 2, that gives you 3. So the D2 between these two terms, D2 equal 8 subtract 5 equal 3. Therefore, D1 equal D2 equal 3. So you can say this is an arithmetic progression, right? Since the difference is similar everywhere, since having a common difference between the term, since having a common difference. මෙහෙම ලියන්න ඕනේ පුතා මේක මොන progression එකක්ද කියලා indicate කරන්න නම් difference එකක් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න බෑ. difference එක දැන් keep එක අරගන්න ඕනේ. At least two places and show that having a difference and it's also similar everywhere, right? So if the difference is common in between all the terms, that means that is arithmetic progression. This is how you show it is an arithmetic progression. Example දිහලා තියෙනවා make arithmetic progression එකක් කියලා පෙන්නන්න කියලා. Show that the terms lies on an arithmetic progression. This is how you deal. Take the difference between two locations at least and show that they are same. Okay, අඩුපාඩු තියෙන ලියාගන්න හදාගන්න. Okay. Now we move to the part 2. Find the sum of the first 20 terms of it. Now they are asking sum. So sum deals with SN formula. Now we will write the SN, right? Before that,
to apply this in, you should have the difference. First term, n. So we'll write down these tools. So in this progression, this is the progression we have. First term 2, second 5, third 8. Likewise, this is running up to a 20th term, right? They're asking the sum of these 20 terms. It can be 2 plus 5 plus 8 plus. Likewise, you have to add all the terms up to 20th term. The sum is asking. So you build up A, initial term 2, difference we found 3. So the term 20 they are asking. So what they are asking is 20, sum of the first 20 terms. Okay. Now you write your formula. You do not know the 20th term, but you can apply this formula if you know the 20th term, right? So how to find the 20th term? You can apply the short formula. If you know the last term is 20th term, because you consider up to the 20th term sum, then the last term would be the 20th term. So you can find out by using this formula directly 20th term, and then it is like L. Then you can find out the use the short equation Sn equal n upon 2 into A plus L. But I will now do with use of this general formula. Remember that. අර මෙතන ටිකනේ උච්චන්න පුළුවන්. L හොයා ගන්න පුළුවන්. n වලට 20 දාලා 20th term එකේ යකි. ඒතර මෙතන එක්කෙනා ඉන්නවා නම් A ඉන්නවා. L කියන්නේ 20th term, last term. Right. So I write the general formula and simplify n upon 2 into 2A plus n minus 1 into D. Right. So S20 equal n to 20. 20 upon 2 into 2A. A is 2 plus, right, plus 2 into 2 plus n is 20 minus 1 into D. D difference is 3. Now 20 upon 2 means 10 into 2 into 2, 4 plus 19 into 3. So you can have the answer to 10 into right here, 4 plus 3 into 9, 27, 2 is remaining, 3 into 1, 3 plus 2, 5. So 57 plus 4, 61 into 10, right? Then 61 into 10 means 610. That is the sum, right? Okay, fine. So this is the first questions that part 1 of the first question we discuss. If any questions, any doubts, you can ask. දැන් මේක කාට හරි අදහස් ගන්න බැරි වුණා නම් ටියුට් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඩිස්කෂන් එකෙන් පස්සේ හැමෝම මේක හදා ගන්න. බලාගෙන ඉන්න නැතුව ආන්සර්ස් කොපි කරන්න යන්න එපා. ප්‍රයොරිටි දෙන්න, අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරන්න. රයිට්, තේරුම් ගන්න. Right, part B. A worker who digs wells charge 1,500 to dig the first meter. Right, for first meter 1,500. Right, the second meter they charge 3,000 rupees. Right, then third meter they charge how much? Uh, Second meter 6,000 rupees. First meter 3,000 to second meter, and 6,000 to third meter 6,000. Right, so if he earned rupees 46,500 by digging a certain well, write down the relevant formula progression which you need to find the depth of the well. Using formula find the depth of the well. දැන් බලන්න ගාන කියන්නේ අපිට මේ අහන්නේ ටර්ම් එකක්ද සම් එකක්ද කියලා. අපිට ඇඟට දැනෙන්න ඕනේ common sense වලින් තියෙනවා නම් common sense. මේ අහන්නේ right එයා total money එකක් earn කරනවලු. මිලින්ද කපලක් total money එකක්. Right. So what is the total money he earned by digging the well is 46,500. So he earned 46,500. එයා total money එක earn වෙනවා කියන්නේ මේ මීටර් දෙකක් කැපුවොත් total money එක ඉන්නේ කොහොමද? How to take the total money? 1,500 plus 3,000. එයා මීටර් දෙකක් කපුවාම එයාට හම්බෙන්නේ 3,000 විතරක් නෙමෙයිනේ. First meter done, then third meter, the next meter, right? Second. Then if we dig to a third meter, so what is the total money earned?
the sum of these three. ඔය idea එක එන්න ඕනේ. එහෙනම් they are asking not a term, they are asking a sum, right? So what we have to find, until which term, and so this is first, second, third, likewise, until which term, if we add the sum of money which gives 46,500. අපි පුතේ බලන්න ඕනේ මේ sum එක එන්නේ කීවෙනි term එකේද කියලා. First, මෙයා first, second, third, likewise. The sum is dealing, right? So now you know sum dealing equation is n equal n upon 2 into 2a plus n minus 1d. Okay, now you apply the sum. Sn given 46,500, right, equal n you do not know. That's what you have to find. Which term, until which term you have to add, that is n. 2a, a is the first term, that is 1,500, right, plus n is not known, n minus 1 into d. Difference, now check the difference between the terms. Ah, sorry, my mistake. So this is like not an arithmetic progression, this is geometric progression. Why? 3,000, 1,500 into 2, 3,000, 3,000 into 2, 6,000. Likewise, the multiplication is there between the terms, not a common difference. So now it deals a geometric progression. Geometric progression. So geometric progression, find in the sum, we have this formula Sn equal a into r in minus 1 upon r minus 1. Why we deal with r minus 1? Here r is greater than 1 value. So what is the r? You can find out r. How to find out the r? Right, just divide two terms consecutively. 3,000, the second terms, divide by the first term, 1,500. So it gives you 2. Okay. Now sum is known. What is the sum of this progression? 46,500 equal a is 1,500 into r is what? R is 2 to the power n minus 1 upon r is 2 minus 1. Substitute करा. Sum में करे substitute करे. So 46,500 equal, right, 1,500 into 2n minus 1 upon 2 minus 1 is 1. Right, now you can divide n to be subjected. You can divide by both sides 1,500. May 1,500 cancel out करा. So here being cancelled out, here 0, 0 cancelled. So 2 to the power n minus 1 equal, right, 465 divided by 15. Pahale viva tunak at least pahai ikada ekai, right. 2n minus 1 equal 31. So 2 to the n power n equal now minus 1 goes to the other side, 32. So I can write 2n equal, right, 2 to the power 5. 32 can be written as 2 to the power 5. Now base is equal, right, both side, then you can equal the index. So what is the index value? N equal 5. So n equal 5. So that means when you add up to the fifth term, that gives you 46,500. That means up to the fifth term means the well to be digged 5 meters, because this is 3 meter, 4 meter, 5 meter likewise. So what is the depth of the well? 5 meter. That is then gives you, right. තේරුම් ගන්න මේකේ formula progression එක අඳුර ගන්න මුලින්ම arithmetic නෙමෙයි geometric. Multiply වෙවි යන්නේ, no common difference. Here 1,500, here 3,000. That is not a common difference. Then check whether it is a geometric progression or not. Right, first question is done. Right, now we will deal with question number 2. So I will share the screen with you for the question number 2. If you have any questions, you can ask. Huh?
In an exhibition, some bulbs are fixed around semicircular boards in the following manner. First row contains 8 red bulbs. Uh, Second row contains 15 red bulbs. Third row contains 22 red bulbs. කොහොමද යන්නේ එතකොට? අපි හිතමු මෙහෙම semicircular විදිහට bulbs යනවා. Right. First row contain 8, then 15, then 22. Right. Formula පුතේ. එතකොට මෙන්න මෙහෙම අපි හිතමු තියෙනවා කියලා they are asking. So the first row 22. So likewise the progression continues. Okay, they are asking 12th row number of bulb, just 12th row. So what do you feel that is it a sum term? 12th row, this is first row bulb, this is second row bulb, this is third row bulb. Only the certain rows bulb. So that means they are asking a term, not the sum. Right. So now you know terms deals with the arithmetic progression tn equal a plus n minus 1 d. Carefully use the formula. That's only. අපිට පුතේ ගලපන්න ඕනේ මෙයාලා අහන්නේ term එකක්ද එහෙම නැත්නම් sum එකක්ද කියන එක. term එකක් නම් අදාළ formula එක substitute කරන්න. So here we find the tools a equal 8. First term 8. Difference take 15 subtract 8. That's 7. So they are asking in which row the bulbs. So that's the number of rows. What is the row? They are asking in 12th row. So n equal 12. So they ask in T12. So we know that Tn equal a plus n minus 1d. Right. Then substitute in 12 equal a is 8 plus 12 minus 1 into d. Difference is found as 7. Now simplify 8 plus 11 into 7. So 8 plus මේවා මේ වැරදියට simplify කරන්න එපා ඈ. සමහරව add කරලා multiply කරනවා. Bodmas rule. First we have to multiply. So 8 plus 11 into 7, 77. So 77 plus 8 means 85. So how many bulbs are there? In 12th row, 85 bulbs. That's the first part. If there are 20 such rows in the above board, find the total number of red bulb fixed in the board. Right. First row contain red bulb, second row contain 15 red bulbs, third row contain red bulb. So yes, here all are red bulbs. So here having 20 such rows. So likewise, this is first row, second row, third row. It is running up to 20th row. So they asking the total number of bulbs. Now you feel that they are asking not a term, they are asking a sum. So sum deals with the SN formula. So two SN formulas are applicable, but if you know the 20th term, so here we didn't find 20th term. So if we do not 20th term, we can apply the n upon 2 into a plus l, but not l is not, then find the general formula. Use the general formula. So we know that Sn equal n upon 2 into 2a plus n minus 1d. පුතා ගානේ අපි තීරුම් අරගෙන අදාළ ෆෝමියුලා එක apply කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. 20 upon 2 into a is 8 plus 20 minus 1 into d. Difference is what? 7. Are lazy. 2 into 8 16 plus 19 into 7. So 10 into 16 plus 133. So now here you have 149, then multiply 10. 1490 bulbs are there totally in first 20 rows. Right. Okay. එතට තේරුම් ගන්න. ගාන පුතා සරලයි. හරියට formula එක. What is the applicable formula? Right. See it and get used to do it. Okay, fine. So that part is done. So now we move to the next part. Okay, if the second term
and next another question පැහැදිලිද මේක ඇහුවේ ඉස්සල්ලා term එකක් අහවල් පේලියේ ඉන්න bulb ගාන that is a term then asking the total number of bulb up to 20th term so it deals the sum of the formula sum and term only that මේකේ ටිකක් questions වෙනස්ම questions තියෙන්නේ ටිකක් අමාරුයි හැබැයි හරියටම ඔළුවට දාගෙන බලන්න මේවා හැදුවොත් ඕන එකක් පුළුවන් ඈ right so part B of the second question if the second term and the fifth term of a geometric progression geometric so geometric progression terms deals with tn equal ar n minus 1 okay second term and the fifth term of a geometric progression are 75 and 2025 respectively find the common ratio of the geometric progression we take see they are the first term as a and ratio as r right now we will see what they are saying right so they are saying the second term so how to find the second term? Right. Tn equal AR n minus 1. So second term means for n you substitute 2 equal first term AR is not known second term n is known as 2 minus 1. Then you can see T2 equal AR 2 minus 1 means 1 AR 1 right now that is second term it is given as 75 so t2 you can substitute t2 as 75 so I can write ar equal 75 that is my first equation then they says that which terms fifth term is this much 2025 fifth term means t5 involved 5 දාන්න දැන් t5 equal a into r 5 so 5 minus 1 so T5 equal AR 5 minus 1 means 4. So T5, fifth term given as what? 2025. And now you can write AR 4 equal 2025. That is the fifth term. So that deals with number 2. Right. So in geometric progression, remember that to eliminate the unknown terms, the most applicable way is divide the equation. Divide. Capilla and divide when known. Right. So AR4. So you can divide the second equation by the first equation. Left side separate division and right side separate division. So what I do, I divide second equation by first equation. Second left side take AR4, right, divide with first left side AR equal right side division 2025 divide with 75. Now see that AA cancelled. As per the index law, R4, R1 they are. So same basis index division powers being subtracted. 4 subtract 1, 3 equal. Here divide 2025 by 75. You can simplify 2020 by this one. Then it gives you 27. Right. So now R power 3 equal 27. So write this 27 as a power of something. So 3 to the power 3. Now you can see the index are equal 3, 3. Right. Then bases are equal R equal 3. So the ratio given as 3. Okay. So that is how you deal with the equation. මේ වගේ එකක් එන්න පුළුවන් ඒ නිසා උත්තර මේක ඔලුවට දාගන්න. right. උත්තම ගණන් සෙට් එකක් තියෙන පුතා මේකේ ඈ. අදපු නැති අය අද මේක ඉගෙනගෙන ආයෙත් තනියම ගණන් ටික හදන්න ආයෙ ප්‍රෝග්‍රෙෂන් බලන්න ඕනේ නැහැ. ඒතර මේ වීක් එකේ මොකද කරන්න ඕනේ? මේ වීක් එකේ කරන්න ඕනේ මේ ප්‍රෝග්‍රෙෂන් හදපු ගණන් ටිකේ දැනුමත් එක්ක අදම පටන් ගන්නවා. මෙතෙක් O level 2016 වල ඉඳලා මේ දක්වා ආපු 17 16 17 18 19 20 21 22 right deal with the progression question this week. ඒතර මේ එකම වැඩ ටික කරගෙන යන්න. right මේ සතියේ ඒ ටික වැඩේ දෙන්න. හරියටම සෙට් වෙනවා. හරි. right අඩුපාඩු තියෙන අය හදාගන්න.
Right. Okay, now we are moving to the next question, next part. Question number 3, Balan Hamoma. Question number 3. Sum of second terms. Right, I will share with you the screen. Third question, sum of second term and ninth term is this much, 61. The sum of second term and ninth term, sum of second term and ninth term is 61. Seventh term is greater than first term by 18. Right. Find the common difference of the AP means arithmetic progression. Right. So I will take the common difference is A. Right. Sorry. Beginning term is A. Common difference is D. Right. Now I will deal with the question. The sum of the second term and ninth term. See there. So they are saying that sum of the second term and ninth term. So how to find the second term? Term is written as a plus n minus 1d. My term එක clear ගන්න. Hari. So they are asking the second term. So T2 equal a plus 2 minus 1 d. D is not known, right? As it is. So I can write a plus 2 minus 1 d. So that is T2 a plus d. මේක තමයි second term එක. එහෙම ලියාගත්තා. Then they are discussing ninth term. How to find ninth term? Inverted ninth දාන. T9 equal a plus inverted 9 minus 1d. So that gives you T9 equal a plus 8d. That is second equation. Okay, so what they're asking, the sum of second and ninth term is 61. So second term, ninth term, sum. So you can add these two equations. So T2 plus T9 equal right side A plus D plus here A plus 8D. So that gives you T2 plus T9 means the sum of second term and ninth term. That answer given as 61. So substitute for this sum 61. So A8 added to A plus 8D plus D 9D. So now you have equation. What is that? 2A plus 9D equal, right, 61. That is first equation. තේරුණාද ඒක ගත් විදිය? term එක instead of A and D වලින් ලියාගත්තා. ලියාගෙන ඒ දෙකේ එකතුව 61 වලට සමාන කරා. බලන්න T2 ලියපු විදිය මෙන්න T9 ලියපු විදිය. ඒ දෙකේ එකතුව 61 වලට equal kara. Right. Then next one. Seventh term is greater than the first term by 18. So now you can write the seventh term. So how to find the seventh term? Invert seventh dan. 7 equal A plus 7 minus 1 කියන්නේ 6D. හරිනේ seventh term එක ලියාගත්තා instead of A and D. So I can write seventh term A plus 6D. That is seventh term. Okay. Is mean equal, right? Greater than the first term by 18. First term is what? A වඩා 18ක් වැඩි. So if we add 8 to the 18, if we add 8 to the 18, that gives you the seventh term. So how you deal with the seventh term? Instead of A and D, A plus 60. So seventh term equal first term plus 18. That is your second relationship. So now you have two simultaneous equation. Bring these A terms to this side as and now here you can see that A and A simplified. Then you can have the answer 6D equal 18. Then D equal just divide by 6, that is 3. So D equal 3. Now substitute D3 to the first equation. Here first now A equation. A. Here first we there. So substitute to the A, D equal 3. Then 2A plus 9 into 3 equals 61. So 2A plus 27 equals 61. So 2A equals 61, subtract 27. So 2A equal 34, just divide by 2, then A equal 17.
equal 17. Right. පැහැදිලිද බලන්න හොඳම ගණන් මේ right. Clear that? බලන්න මේකේ උත්තරය අපෝ අයත් උස්සන්න equal 17 and equal 3. Hands up. 1. Bit hard, but try to have the answers. Huh? Right. By finding the value of the first term is that one 17. Show that the common difference is ඒකේ පුතා මෙතන පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා typing issue එකක් 3n plus 4 කියන එක 14 කියන එක වැරදි මොකද එහෙම n ඇතුලින් දෙන්න බෑ difference එකක් මේකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා වැරදි typing error එකක් තියෙනවා then they asking the finding the value of 25th term කොහොමද 25th term එක හොයන්නේ පුතා මේක මට හිතෙන්නේ common difference එක නෙමෙයි common term එක 3n plus 14 අහන්නේ common term එක දැන් කොහොමද මේ වගේ smart equation එකක් build up කරන්නේ common term එකට දැන් අපි tn එකට ඔන්න බලන්න මේ වගේ ඒවා ඇවිල්ලා තියෙන exam එකට the general term given by 3n plus 14 how to deal with that one just substitute tn equal you know that a plus n minus 1t දැන් මේක පුතා ඒටයි ඩීටයි අර ආපු උත්තර දාලා simplify කරන්න then tn given a is 17 plus n as it is minus 1 into d is 3 ඔය වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා paper එකට so what you have to do substitute a and d keep n as it is and simplify so tn equal 17 plus multiply with 3n 3n and 3 into 1 minus 3. Now you can see 3n is there are 17 subtract 3 means what plus 14 and tn given. තේරුණා නේද? general term එක ගන්න විදිය AD දන්නා විට right. දැක්කනේ ඒක තමයි උත්තරය අතන ගානේ අඩුපාඩුව වෙන්නේ not the common difference common term given by 3n plus 14. හදාගන්න. දැන් මොකද්ද මේකේ තියෙන වාසිය ආය අපිට ටර්ම් එකක් හොයන්න උනොත් පුතා මේකට සබ්ස්ටිටියුට් කරන්නේ මූට තමයි අපි සබ්ස්ටිටියුට් කරන්නේ මූ තමයි දැන් ඉන්න අර හුරු බොහෝටි ඉක්වේෂන් එක දැන් මූට n වලට විතරයි අගේ දාන්න ඕනේ n වලට 1 දැම්මොත් first term n 2 දැම්මොත් second term n 10 දැම්මොත් 10 term so we are now using this short smart equation right to find out any terms. Right. Okay, then what they are asking secondly in that question, find the value of 25th term. 25th term එක අහනවා. So what you have to do, just apply for n25. So t25 equal n25 plus 14. So 3 into 25 means 75 plus 14, then 89. 89. 89. So what they're asking, the last one, find the sum of, show that the sum of first 25 terms. First 25 terms, sum එක අහනවා පුතා. දැන් අපි දන්නවා මොකක්ද අපි දන්නේ first 25 වල sum එක අහනවා කියන්නේ අපි if we know the last term of this progression is 25 terms because they are asking to the sum of 25. So we know that 25 term is 25th term is 89. Last term is known. Then what is the short equation? Sn equal
n upon 2 into a plus l. Use that one. So S25 equal 25 upon 2 into a plus l. A is what we found here, 17 plus 89. L is the last term we found here, 89. Okay. Then 25 upon 2 into, right, 17 plus 89, 106. Then 2, 1, 2, 53. Then 53 into 25, multiply it and check the answer. 25 into 53. So that gives you 1325. Just yes, answer is taken. බලන්න හරි ලස්සනයි ප්‍රශ්න ටික උත්තරේ එනවා. හරි තේරුණා නේද? Last term is found now here. මේක 25 අහන්නේ නිකන් නෙමෙයි, මේ ගානට use කරන්න. මේ formula එකට apply කරන්න ලේසියට. Okay, Buddha. Right now that is fine. So now we are moving to the so the question 4 is also similar to that one, right? Right. දැන් අපි කෙලින්ම යමුකෝ මේකේ 7th question එකට ගිහිල්ලා එමු. මොකද මට ඕනේ ටිකක් වෙනස්. දැන් අපි හදපු ඒ වගේ තිබුණේ ඔක්කොම terms එක්ක deal වෙන එකනේ scenario එකකට යමු අපි. scenario ගණන් තමයි exam එකට එන්නේ. right. ඉස්සෙල්ලා අපි 7 එකට යමු දැන්. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා අපි අනිත් question වලට එමු. මොකද scenario based questions තමයි exam එකට එන්නේ. scenario එකක් දීලා. හරි? Can't you see the board? Okay. I think that okay. Fine. Okay. Right. Now we move to the question number 6. 6 එකට යමු අපි ඉස්සෙල්ලාම. මෙන්න මේ question එක බලන්න හැමෝම. Sorry, 7. 6 is not dealing with the scenario. මෙන්න මේ වගේ questions exam එකටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Right, see the question. Question number 7. Children response made by uh, for certain school, right?
Okay. Uh, there was a connection problem. Now I think it's fine. Okay, I think now it's fine, right? Right. Okay. So the question says that seek everyone clearly. Can you hear me? Okay. Right. See the question very clearly. මේක තේරෙනවද බලන්න ගාන හදා ගන්න පුළුවන්ද බලන්න ගාන. Right. What they asking uh see there. Uh, 40 students participated in musical game held in a children's sport meet festival in a certain school. After every round, three chairs were removed. So, first round, right, three being removed, 37, 34, 31. Likewise, continuing. Right. So, this is the question. හොඳට අහගන්න equation එක. Right. So using the formula of the relevant progression, find the number of rounds of the game held. Right. If each round lasted for 5 minutes. Right. එතකොට මේක game එක held වෙච්ච වාර ගණන අහනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ගිහිල්ලා right අවසානෙට මොකද වෙන්න ඕනේ? මෙහෙම ගිහිල්ලා 3 ගානේ අඩු වෙලා අවසාන ටර්ම් එක කීයද වෙන්නේ ගේම් එක හෙල්ඩ් වෙනවා කියන්නේ අවසානෙට තුනක් එන්න ඕන නේද චෙයාස් රයිට් එතකොට අවසානට චෙයාස් තුනක් ආවට පස්සේ ඒ තුන අයින් වුණාම ගේම් එක ඉවරනේ නේද ගේම් එක ඉවර වෙන්නේ එහෙමයි using the formula of the progression. Second, that three children could be eliminated from the game. Find the number of rounds that the games were held. මෙතෙන්ට තුනක් ආවොත් අපිට ගේම් එක ඉවර වෙනවා. මොකද එතනින් පස්සේ මේ 3 එක අයින් කරපු ගමන් ගේම් එක පවත්වන්න බෑ. එහෙනම් ලාස්ට් ටර්ම් එක 3 වෙන අවස්ථාව අපි බැලුවා නම් හරි. right. එහෙම නේද? right. ඒ කියන්නේ මේකෙන් මෙහෙම මෙහෙම ගිහිල්ලා චෙයාස් තුනක් අවසානට ඉතුරු වෙච්ච ගමන් ඒ චෙයාස් තුන අයින් කරනවා. එතකොට ආයි චෙයාස් 0 වෙනවනේ. 0 වෙන අවස්ථාවට යනවා කියන්නේ 3 3 තිබුණත් 3 අයින් කර අපි බලමු මේකෙන් එනවද කියලා. right. So we have the starting terms 40. We have the difference. Difference shall be 37 subtract 40. මෙයාගේ මෙයා අඩු කරන්න second එකෙන් first එක. So that gives you negative 30. Sorry, negative 3. Right. Uh, Now we will find out Tn equal a plus n minus 1d. So which terms gives you 3? So a is 40 plus n minus 1 into d is negative 3. Right. Then I can
ක්‍රියාවොත් සිම්ප්ලිෆයි වෙන්නේ නෑ පුතා. 3 minus 40 කියන්නේ 37. 37 3 වලින් divide වෙන්නේ නෑ. එහෙනම් අපිට ගේම් එක ඉවර වෙන්නේ කීයෙන්ද කියලා අපි ගෙස් කර ගන්න ඕනේ. කීයක් එන්න ඕනද chance last එකට? ගේම් එක ඉවර වෙන්න නම්. කියන්නේ බලන්න ඔයාලා ගත්ත විදිහ. Three chairs were removed from the circle such that three children could be eliminated from the game. So the formula will find the number of rounds that the game held. Uh, right. මේකේ last term එක කීයද ඔයාලා ගත්තේ? answer එක. දැන් 3 ගානෙන්නේ reduce වෙවි යන්නේ 40 37 හරි නේද? ඊළඟට chairs 37 34 31 ඒතර ගේම් එක ඉවර වෙද්දි කීය වෙනවද chairs ගාන? chairs 3ක් අයින් කරන්න කියන්නේ එහෙනම් 4 ඔව් 4 වගේ chairs තියෙන්න පුළුවන් 4 වගේ. අපි හිතමුකෝ ඒ කියන්නේ 3 වගේ ඉන්නේ නෑ මේකේ ටිකන් අපි බලපුවාම දැන් 4 chairs තිබ්බොත් 3ක් ඉවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ එක්කෙනාටයි වාඩි වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතර අවසානෙට 4ක් ආවට පස්සේ chairs 3ක් ඉවත් කරා කියන්නේ එක චෙයා එකයි ඉතුරු වෙන්නේ ඉංගීත පුඩු තරංග කියලා. අන්න ඒ වගේ ගේම් එකක්. ඒතර 4ක් තමයි තියෙන. 3ක් ඉවත් කරලා 3 දෙනාටම ඉඳ ගන්න බෑනේ. 4ක් ආවට පස්සේ 3ක් ඉවත් කරපු ගමන් තමයි විනර් එන්නේ. රයිට්. හැබැයි එතන තායි පොඩි ඩවුට් එකක් තියෙනවා මේ ඒතකොට එකක් ඔව් මේ මොහොතේ ඉතින් එකක් ඉතුරු වෙන්නේ නේද? ඉවත් කරන මොහොතේ. ඔව්. ඔව්. 4 අපි ගමු. දැන් නැත්තම් කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් දෙනවා 4ක් ඇවිල්ලා ආයෙ 3ක් ඉවත් කරපුවාම එකයි. හැබැයි එතකොට last term එක 1ද 4ද කියලා හිතෙනවානේ. right පොඩි doubt එකක් ඒක තියෙනවා right. එතකොට මේ අවස්ථාවේ පුටු 4යි right ඊට පස්සේ 3ක් ඉවත් කරොත් එයා එකක් වෙනවා. right ඒ වෙනකොට ගේම් එක ඉවරයි. right එහෙනම් අපි බලමු 1 එක දාලා tn වලට tn equal 1. so a is 40 plus n is not known, d is -3. Okay, then 1 minus 40 equal n minus 1 into -3. එතකොට 1 minus 40 equal -39 equal -3 into n minus 1. Just divide by -3 both sides. Then -3 cancelled out. Here, when you divide by 39 by 3, that is positive 13 equal n minus 1. So n equal 13 plus 1, that gives you 14. එන අවසානට චයා එකක් ඉතුරු වෙනකොට right කීයක් terms ගිහිල්ලාද 1 2 3 4 5 6 likewise 14th terms been elapsed, 14 rounds been elapsed. right එතකොට answer එක 14 එන්නේ right මොකද winner එක දැන් මේකේ ආයෙත් 3ක් අයින් කරාම තමයි වංචයා එකක් ඉතුරු වෙන්නේ. එතකොට වංචයා එක තමයි last term එක right last term එක. එතකොට මෙහෙමයි මේක ගන්න වෙන්නේ. ටිකක් අර තරගෙත් එක්ක හිතන්න වෙනවා ළමයි මේ ගානේ right winner දැන් මේකේදී අර මම ඒකයි කිව්වේ common sense එක ඕනේ. maths පුළුවන් වුණාටම බෑ. ඒ ගානේ සිනාරියෝ එකට ගැලපෙන්න අපි හිතන්න ඕනේ. මේකේ විනර් කෙනෙක් ඇති වෙන්නේ කොහොමද? අවසාන චයා එක ඉතුරු වෙනකොට. right. එක චයා එකයි තියෙන සංගීත පුරු තරංග වගේ තමයි. අවසානට එක චයා එකක් ඉතුරු වෙනවා. ඒකේ අවසාන මිනිස්සු එඩ අපි ගන්න හිතුවේ. right. එතකොට next one show that it took more than 1 hour to finish the game. Right. For 5 minutes per round. Right. So how many rounds are there? 14 rounds are there. So this is first round, second round likewise. So to have 14 rounds, right? So it takes 14 into 5.
70 minutes are there, right? 14 rounds are there, so it takes around 70 minutes. So that means more than 1 hour it takes, right? ඇත්තටම හිතුවොත් නම් 17ම නෙමෙයි. ඇයි පළවෙනි ටර්ම් එක මේ තියෙන්නේ. මේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එක, මේ තර්ඩ් ටර්ම් එක, මේ ෆෝර්ත් ටර්ම් එක. හැබැයි ගත වෙච්ච කාලය කොච්චරද? රයිට් එක රවුන්ඩ් එක දැන් මුලින්ම 40ක් තියලානේ තියෙන්නේ. එතකොට දෙවෙනි ටර්ම් එක එනකොට මේ අතර තමයි 5 මිනිට්ස් ගත වෙන්නේ. මේ අතර 5 මිනිට්ස් ගත වෙන්නේ. රයිට් මේ අතර 5 මිනිට්ස් ගත වෙන්නේ. එහෙනම් ෆෝර්ත් ටර්ම් එක එනකොට 5 මිනිට්ස් ඒවා 3යි ගත වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කාල පරාස එක ටර්ම් එක රවුන්ඩ් එකකට මිනිත්තු 5යි. දැන් පළවෙනියා වෙද්දි තරඟය ආරම්භ කරනෝනේ. ඒකට එනම් 5 මිනිට්ස් ඒවා ඇත්තටම 14 රවුන්ඩ් 14 ටර්ම් එක ආවට කාලය ගත වීම තියෙන්නේ 13 ඇත්තරම හිතුවොත් right. ඒතකොට 13 into 5 තමයි එන්නේ time එක 65 minutes. However, it is greater than 60 minutes means 1 hour. තේරුණා නේද මං ගත්තේ ඒක පළවෙනි ටර්ම් එකට කාලයක් ගත වෙන්නේ නැහැ. සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේදී තමයි 5 minutes යන්නේ. මොකද පළවෙනි පුටු 40ම තියලා තියෙන්නේ රවුන්ඩ් එක යනකොටයි 5 minutes ගත වෙන්නේ. එහෙම හිතුවනම් හරි නේ right. හොඳයි හොඳ ගානක් ටිකක් හොඳ බුද්ධියෙන් හිතන්න ඕනේ ගානක්. හරි right. එහෙනම් අපි ඊළඟ කොටසට යමු. find the common ඔන්න ওই විදිහේ ගානක් තමයි O level paper එකට එන්නේ ඈ සිනාරියෝ එකක්මයි එන අර වගේ terms ඇසුරින් එන ගණන් ටිකක් අඩුයි හැබැයි අපි එහෙම එකක් හැදුවා right question 7 එක done find the common ratio of a geometric right part B වලට අපි යමු මේ ගාන ආය පාරක් හදන්න ඔයාලා මේක ඉතාම හොඳ ගානක් මං කිව්වේ essay type ගානක් මේක ඇයි no parts given කොටස් නෑ no structured questions there just final answers to be taken. Now I move to the part B of that part B of that paper. Uh, 7 part B. Find the common ratio of geometric progression with the second term is this one negative two upon three and the seventh term is uh, negative seventh term is 162. That's fine. And the common ratio of geometric form. Second term negative of 3 and one thing. May negative make it common ratio of geometric progression. Common ratio is asking R, right? No, the E, right? Write down with R the terms. Just divide as we did previously. So asking the second term and general term in AR in for A and R, you can substitute them. So what is E? The first term as it is, R is not
Right. See there. So now multiply with the reciprocal, minus 3 upon 2. Right. Then 2, 1, 2, 81. So R5 equal negative 3 into 1, 3, 3 into 8, 243. Negative 243. Uh, so that gives you negative 243 there. So you know that 243 is negative 3 to the power 5. Negative 3 to the power 5. That gives you negative 243. Okay, now see this equation, index I equal 5, 5, then bases shall equal. So R equal negative 3. And ada pwede balagan. Adu-padu, katagan, liagan. Common ratio is this one, negative 3. The simplification එක තමයි ටිකක් hard. හැබැයි බලන්න concept එක එකයි. Geometric progression deal කරන්නේ මෙහෙමයි. මේ ගණන් ටික ආයෙ හතර බලන්න ආයෙ set ආයෙ විභාගෙට කියලා ආයෙ ready වෙන්න වෙනම time එකක් නෑ පුතා. right මේ හදන ගමන්ම ඉවර කරන්න මේ chapters. right එතන maths වල දැන් අර progression ටික මේ සතිය හදන්න past papers ටික. හරි අනිවාර්යෙන් තමන් වැඩ කරන්න ඕනේ තනියම නැත්තම් ගොඩ දාන්න බෑ. නිකන් ඔහි බලාගෙන ඉඳලා මේව නිකන් බලාගෙන ඉන්න බෑ මැත්ස් ගොඩ දාන්න. තමන් මහන්සි වෙන්න ඕනේ මේ සතිය progression වලට. හරියටම මෙහෙම කරොත් තමයි විභාගයට හොඳම රිසල්ට් එකකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නිකන් ඔහි ගියාට උඩ බලාගෙන මේවා පාස් වෙන්න බෑ. අනිවාර්යෙන්ම මේ කියන විදිහට වැටි කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පසුතැවෙන්න වෙනවා අපිට රිසල්ට්ස් එන දවසට අපරාධي අපි මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගත්තේ නැහැ මේ කියපු විදිහට වැඩේ කරේ නැහැ කියලා ඒක පසු නොතැවෙන්න නම් මම මේකයි රිසල්ට් එන දවසට තමන්ගේ ඵලයයි කාර්යය තමන් විතරයි හරි හොඳ හෝ නරක එක තමන් ගත්ත ප්‍රතිඵලය ඒක නරක වුණත් Tamanට ආයේ මොකවත් රීසන්ස් කිව්වට වැඩක් නෑ. අනේ මම මේ පාඩම ඉගෙන ගත්තේ නෑ මම මේ කාලේ ඉස්කෝලේ ගියේ නෑ මට ටිකක් අස්නේ වුණා ඒවා කතන්දර. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම හිතට ගන්න. රයිට් Tamanට මේ හම්බෙච්ච මේ කාල සීමාව ඇති සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙන්නේ මේ මාස දෙකත් හොඳට හිතට අරගෙන එක මොහොතක්වත් අපිට හරියන්නේ නැතුව සබ්ජෙක්ට් ටික හරියට මැනේජ් කරලා A9 ටාගට් එකට යන්න බලන්න. හරිද? හැමෝම A9 ටාගට් එක බැරි නෑ. හරි. ඒතකොට ඒක ඊට එක ගත්තාම පුතා පුදුම සතුටක් ලැබෙනවා. මොකද A level A3ක් දානවා කියන එක පුදුම අමාරුයි. හරි. A level A3ක් දානවා කියන එක හරිම අමාරුයි. තමන්ට ඔක්කොටම විෂයන් වලට ඒ කණ්ඩ ලැබෙන අවස්ථාව තමයි මේ O level. දැන් ඒක එච්චර අමාරුත් නෑ. දැන් අපේ කාලේ සෑහෙනම අමාරුයි. O level exams. දැන් එච්චරම නෑ. දැන් සාමාන්‍ය නිකන් ඔය බැලුවත් හැමතැනම E9 8 එහෙම තියෙන්නේ. හරි. ඒ නිසා හැමෝම try කරන්නේ E9 target එකට යන්න. මේ එතකොට මහන්සි වෙලා වැඩ කරොත් තමයි මේ ප්‍රතිඵලයකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකට තමනුත් හොඳ මහන්සියක් ගන්න ඕනේ. right. ගුරුවරු වගේම තමනුත් මහන්සි වුණොත් විතරයි මේ ප්‍රතිඵලයකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? right. ඒ නිසා ඒ අදිෂ්ඨානෙ ගන්න මේ මාස දෙකේ ගේම් එක change කරන්න තවන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් තව සතියක් සතියක් දෙකක් තියලා විභාගෙට මුකුත් ඇඟලුවට වැඩක් නෑ. හරි ඒ නිසා දැන් ඉඳලම හිතට අරගෙන හොඳ රිසල්ට් එකක් දාගන්න උත්සාහවන්ත වෙන්න. හරි තමයි T9 එක රිසල්ට් එක ආපුවාම පුදුමාකාර සතුටක් තමයි දෙමාපියන් සතුටක්. හරි ඒක ගන්න උත්සාහ කරන්න. හරි ඒ සතුට මාත් දන්නවා පුද්ගලිකව මටත් ඒ කාලේ අපේ සබ්ජෙක්ට්ස් 10ක් තිබුණා 10ට මට ඒ තිබුණා. හරි ඒ නිසා උඩට ඒ අදිස්ථානෙන් වැඩ ටික කරන්න උත්තර රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි මේ මාස දෙක හොඳටම ඇති. හරි එහෙනම් අපි බලමු ක්වෙස්චන් එක ඊළඟට. right question number 8 මේ ගිනි කූරු කතාවක් තියෙන්නේ. හරියට වැඩ කරොත් ගිනි කූරු තමයි ගහන්න වෙන්නේ.
Ari. Angle number of patterns grade 5 is to used least first instance as follows. මේ වගේ scenario එකක් දුවන කතාවක් මුදල් එක කතාවක් right අන්න ඒක scenario එක කල්ප කරන්න now use of respectively මෙන්න මේ අවස්ථාව තුනේ match right with three right second one eight, 1 2 3 4 5 the third one 7 3 6 right are used in uh, instance. How many number of years needed 20th instance in this pattern? They are in here in this pattern. How many matches need the 20th term? So 20th asking, a term is asking. So will you refer T and term is finding by A plus N minus 1D. Right. තාද මේ කනෙක්ෂන් එකේ මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙන මේකයි මේ පොඩ්ඩක් මෙයා වෙන්නේ. Right. Okay. network පොඩි අවුලක් තියෙනවාද මොකක් හරි ගැටලුවක්. හරි. Right. So that is fine. 41. The nth term is 41. Right. So how many number of matches need to create 20th term? This is the answer 41. Right. Then Ravi said that 10 boxes of matches want to make up to 20th instance. Consider that there are 45 matches in the box. State whether Ravi's statement is correct or not. හැම වෙලේම පුතා progression ගන්න මේ formula දෙකම link කරනවා. මොනවද මේ formula දෙක? එකක් sum එක හොයන එක අනිත් එක term එක හොයන එක. main term එක link කරා මේ formula එක. එහෙනම් ඊළඟට link කරන්නේ sum එක. උන්ට ඒක අල්ල ගන්න ගානේ. sum එකක් කියන්නේ. දැන් එයා කියනවා මේ patterns හදන්න total matches මෙච්චරක් යනවා කියලා කියනවා. එහෙනම් අපි බලන්න එයා අහන්නේ 20 pattern එක දක්වා හදන්න sum එක. Right? So can you hear now? මම මේ network ඔක්කොම check කරා මේ dialog එකකින් connect කරලා තිබුණේ dialog එකකින් අයින් කළා mobitel දැම්ම ඒත් චූටි අවුලක් තියෙනවා මක් කරේ අද ගැටලුවක් තියෙන්නේ. හරි. Sorry for that පුතා. Right. So that is 20th term 41. So they are asking up to 20th term how many total matches is required. Total matches. එහෙනම් මේ අහන්නේ ඊ දක්වා ඔක්කොගම හදන්න යන matches වල එකතුව. So what equations you deal Sn equal n upon 2 into a plus l. ඇයි මම මේකට ගියේ? Because last term is known.
because they are asking up to 20th pattern. So 20th term is found 41. So you can apply that value. So S 20th equal 20 upon 2 up to 2 means N 20th. 20 upon 2 into A plus L. First match deals 3 and last is 41. Just simplify. 20 upon 2 is 10 into year 44, right? Then it 244 matches, right? Then uh, check what they are saying. Consider that there are 40 matches in a box. එතකොට box 10කට වැඩිය යනවා කියලා කියනවා. Uh, that matches wanted to make right. Yes. Then 45 එක තියෙනවා. ඒ වගේ පෙට්ටි 10ක්. So 450 matches. Yes. So that is the required one for 440 matches. Right. So 450 is needed to build up 40 at least. Right. That is correct. Statement is correct. Right. Statement එක correct. මෙන්න ගන්න. පැහැදිලි? Okay, now we are moving to the next part of the question. See the next part. Part B. Find the number of initial terms that needed to be added from the geometric progression 3, 6, 12 in order for the sum to be equal to 93. Number of terms that to be added. Asking in, right, to have the sum 93. Right. So SN deals and they are asking SN given N is asking. Right. So 3, 6, 12. See there. The 3, 6, 12. Right. Which form, which one is this? Right. That is geometric progression. So they ask in order to sum the equal 93. These terms equal to how many terms to be added to have 93? Good question. Sum given, right? They ask in the n, right? So now this is the first term equal 3. Write these two. Then you have to find the ratio, common ratio. Second divide by first. This is geometric progression. Then that gives you 2. So SN given 93, sum to be 93, which n, how many terms to be added? N is asking. ඔන්නෝම tools ටික ලියා ගන්න මොකක්ද මෙයාලා අහන්නේ කියලා. Now you can apply the formula. What is the formula? Right. Sn equal, right? So now check which formula you apply in the geometric problem. Two options are there. Find the option as per the value of R. R is right. R के आगे दिखाई R के आगे देखो formula apply වෙන්නේ 1 R minus 1 R minus 1 දෙකෙන් එකක් අඩු කරන්න පුළුවන් R minus 1 1 minus R උනොත් 1 minus R කියන්නේ 2 එතකොට negative වෙනවා negative වලක් R minus 1. So Sn equal A into R 1 upon R minus 1 formula. So 93 is the Sn sum. A is 3 equal R is 2. You do minus 1 upon R is 2 minus 1. Then 93 equal 3 into 2 minus 1 upon 2 minus 1 mean 1. Okay. Now you divide both sides by 3 to eliminate this 3. Right. So then what happened? 3 being cancelled. Then you 3 upon 3 means what? 30 equal 2 to the power n minus 1. Now bring this minus 131 plus 2 equal 2 to the power n to the power 2 equal base equal n equal 5. N equal 5. Right. N equal 5. Okay. So that means you have to add 5 terms to have the sum 93. You have to add 5 terms.
right. Correct කරගන්න තේරුණා නේද? සම් එක යෙදෙන formula එක geometric progression මෙහෙම ගන්න අඩුයි. right. දැන් ඔයාලා හැම එකටම set වෙලා යන්නේ. ඒකට අපි ඊළඟ අපේ ෆෝම් මේ අපේ ටූල් එක දාලා තියෙන group එකට. ඒතර මොනවද කියලා. ඊළඟට අපි කියනවා තව session එකක් තියෙනවා trigonometry session එක තව. right. ඒකට ඊළඟ දවසේ මම යනවා quadratic and semantics. ඊළඟ දවසක තමයි quadratic 10 marks question එක. quadratic අඳුර ගන්න formula එක කවකම discuss කරනවා. එතකොට quadratic වලින් trigonometry discussion යන පස්සේ ඊළඟ මාසෙම ඊළඟ set topic prove කරන trigonometry session එක. හරි. එහෙම අපි වැඩ ටික කරමු. හොඳට ඒ ටික අල්ලගෙන යන්න මාසයක් ජීවිත ගන්න. එතකොට කවර අප් වෙනවා. හරි. එතකොට එහෙම අපි වැඩ ටික කරමු. හරි. right. එතකොට ඒ scenario questions දෙක හරි. දැන් අපි තව වෙනස් ගානකට යමු. ඔයාලගේ suggestions තියෙනවා නම් කියන්න හදන්නේ කියනවා. Right. Now deal with the question number 6. අපි හයට යමු. Question number 6. සමහර වගේ. Okay, I will send the recording today, yeah, because the connection issues having connection issues. No issue. I will send the recording also. Right. So now we are dealing with this. Right. මේ හැමෝම මතක තියාගන්න ෆීල් කරන්න ඕනේ පාස් පේපර්ස් ටික. දැන් මම පාස් පේපර්ස් කරන්න නැති ඉතින් පාඩම් හැමෝම ඉතින් කරලා කරනවා අනිත් එකේ ආන්සර්ස් උත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ වින්ෂියල් පේපර්ස් වල ගැටලු ට්‍රැක් කරලා එතකොට ඒ වගේ ගොඩක් වටිනා එක්සෑම් බේස් එකට වඩා අමාරු. හරි. එතකොට ඔයාලා තනියම වාරේ පුතා මේ කියන දේ හරියට කරන්න. right. මේ සතිය තුළ ගණන් 6ක් 7ක් සෙකන්ඩ් ගණන් දවස් 3ක් හදන්න ප්‍රෝග්‍රෙසර්. හරි. මේ ඉන්දියාරෙන්ම සොලිඩ් එකකට යන්න පුළුවන්. third term third fourth term of an arithmetic progression are 11 and 15 respectively. Write down the first term of the progress respectively. මෙහෙම මම ඔන්න වෙනස් මේකට හදනවා මේ ගාන. මීටර් වෙනස් විදියක් මේ ක්‍රමෙට first term එක first term second term එක හැදෙන්නේ කොහොමද? simulated difference second term equation plus d that is formula D means A plus D, right? That is means A plus 3D, right? And fifth term means A plus 4D. Arena D එකක් වෙන්නේ. Some general way එකකින්. Final means විදියට මාර්ක් ගන්න. පාරවලට එක අයිඩියා
the correction එක නම් ලොකුම වාදයක් දෙන්නේ නේ. Right. Okay, fine. Right, පැහැදිලිද? Right. So this is third term a plus 2d equal 11. Right, then fourth term a plus 3d equal 15. So there you can find out the a and d here. Why? This is two simultaneous equation. See there. So how to eliminate a? Just to subtract 1. Left side subtract, right side subtract separately. This is a two simultaneous equation. So a plus 3d, right, subtract a plus 2d with it with the brackets, then 15 subtract 11. So a plus 3d minus a minus 2d equal 15 subtract 11, 4. Right now a cancelled out, 3d subtract 2d, d equal 4. Now d is found as 4, right? Now you can substitute d into whatever equation and find the a. So I am substituting in 1, right? D substitute as 4. So a plus 2 into d as 4, then equal 11. Okay, now a plus 2 into 4, 8 equal 11. So a subject here, 11 subtract 8. So a equal 3, right? So what we did, we used the two formula and we did solve as simultaneous equation and we found A and D. මේ ක්‍රමය හොඳට අල්ලගන්න ලියා ගන්න එක. First term, second term, third term, fourth term, fifth term. Likewise, you can directly, if they say that 10th term of the progression, A plus 9 equal to the 10th term, right? Okay, then but they're asking, uh, write down the first and the second term of the progression respectively. So what is the first term? 3. Then second term එක ගන්න යාට d add කරන්න. A plus d නේ second එක. So a 3 plus 4, that is 7. Next term එක ආයි d add කරන්න 11. So this is how the progression deals. First term and second term respectively. Then obtain nth term of the above progression in the simplest form. කොහොමද පුතා nth term එක හොයන්නේ? මෙන්න අපි tn equal a plus n minus 1d මෙයාට substitute කරන්න මේ values ටික, right? A as 3 මේක අහලා තියෙන example, a as 3 plus n as n minus 1 difference is 4. මෙන්න මේක simplify කරලා ගන්න එක තමයි අර හුරුබෝටි short equation එක. Then our all the values being substituted to that short equation. So tn equal 3 plus n minus 1 into 4. Now substitute 3 plus 4n minus 4. Then here 4 in front, 3 minus 4. 3 minus 4 means minus 1. Right, so tn equal 4n minus 1. 4n minus 1. Okay, tn equal 4n minus 1. Right, ඔහොමයි ඔය tn හුරුබෝට equation එක අපි ගන්න. Right, then what they are asking in term of the progression frame plus form, find the sum of first 18 terms in the arithmetic progression using the formula. Sorry. Right, find the sum of 18 terms of the arithmetic progression. ඒ කියන්නේ terms 18ක එකතුව ගන්න කියනවා sum එක. කොහොමද අපි ගන්නේ? general formula එක apply කරන්න. Right. What is the general formula for sum? This is finding a term, right? Nth term එක හොයන formula එක මේක. That is not the sum. So you can find out S. Which term sums they are asking? How many terms? They're asking sum of first 18 terms. S18 equal. So you know that Sn equal n upon 2 into 2a plus n minus 1d. Make a substitute කරන්න 18. S18 equal 18 upon 2. 2a. 2 into a means 3 plus 18 minus 1. N is 18 minus 1. D. D is 4. So 18 upon 2, 9 into 2 into 3, 6 plus 17 into 4. So 9 into
6 plus 68. So 9 into 6 plus 68 means 74. So 666. Right. 666. So this is the sum of the term. How many terms should be taken to get the sum of terms 189 of a geometric progression with the first term 3 and the common ratio is 2. දැන් අපි ওই වගේ ගානක් හැදුවා පුතා. sum එක 189 වෙන්න geometric එකක කීයක් terms add කරන්න ඕනද කියලා. Right, that is fine, right? right ඒකත් මම ආය හදලා පෙන්නන්න geometric progression. ඒතර මේ සතියෙම deal කරන්න progression, right? ඒ ගාන ඕකේම කරගන්න. ආය හදන්න කාලයක් නෑ පුතා අපිට. ඔයාලට වෙන වෙලාවක් ඉන්නේ නෑ. නිසා මේ කියන විදිහටම වැඩ යන්න. Then what they are asking in part B, how many terms should be added? Taken means in asking, right? in an sum of term means Sn given 189, right, of a geometry progression with the first term 3. First term means a equal 3, right? And the common ratio is 2, r equal 2, right? So they're asking how many terms to be added. So in a geometric progression, sum deals with Sn, and which formula you refer? You refer to the r is 2, then r minus 1 is preferred because 2 minus 1 is 1, positive answer. So r is bigger than 1, then refer to the r minus 1. So a into r in minus 1 upon r minus 1. formula को मत ध्यान. So Sn equal 189 equal A. A is 3 into R. R means 2 to the power n minus 1 upon R is 2 minus 1. So 189 equal 3 into 2n minus 1 upon 2 minus 1 means 1. Now just divide by 3 both sides. 189 divide by 3. Here also divide by 3. 3 3 cancelled out. 3 6 3 3 equal to the power n minus 1. Then break this minus 1 to this side, equal to the power n. Then 2 to the power n equals 64. Then 2 to the power n equals 64 can be written as 2 to the power 6, as well as here 2 options, right? O 2n equal, here also fine, minus 2 to the power here ඒක බෑ. මොකද මේකේ positive 2 නේ base එකට ඉන්න ඕනේ, base සමාන කරගන්න 2 to the power 6. So n equal now 6. N equal 6. Why? Base are equal, then index are equal. Right. So what the answer? You have to add 6 terms together. 6 terms. So you write 6 terms to be added together. That's the question number 6. Right. Right. So the 4, 5 similar to that we discussed, but I will do 5 question also. 5. Now move to the 5 question. Question number 5. In an arithmetic progression, the first term is 10. First term is 10. එහෙනම් ඒ 10 කියලා අපිට ලියා ගන්න ඕන. මම අර කියපු විදිහටම ගාන හිතන්න මේක. අර දෙවෙනි පාර කියලා දුන්න විදිහට. First term is 10. 10 කියලා එක දාගත්තා. The fifth term is 30. කියන්න බලන්න fifth term එක ලියන විදිය හැමෝම දැන් arithmetic progression එක fifth term එක ලියපු කෙටි ක්‍රමය මොකද්ද? A plus, right. Fifth term නම් add වෙන්නේ 4 difference. 4D. Now A is known as what? 10. So now we can write this is T5 directly. T5 equal A plus 4D. So now you can write A is 10 given. So T5 equal 10 plus 4D.
Right now, you can equal that 10 plus 4d, the fifth term given as what? So the fifth term is 30. So 10 plus 40 equal 30. Now bring this 10 to the other side as negative 10. Right, then 40 equal 20. Then divide by 4 both sides. Then d equal 5. So the answer d equal 5. Okay, equal 5. So what they ask him, find the common difference. Difference is 5. Then write down the first three terms. First three terms එක අහනවා. එහෙනම් අපිට පුළුවන් දැන් පළවෙනි terms ටික ලියන්න. කොහොමද? First term is 10. Then difference is non-difference to be added to find the second term. 10 plus 5, 15. 15 plus 5 difference එක add වෙවි යන්න පුතා. 20යි 20ට 5ක් 25යි 30යි. This is how the terms vary. So first common difference found D5. Then write down the first three terms 10, 15, 20. Then find the 15th term, nth term. Term is asking. So what is formula you refer to find the term, certain terms, Tn. What is that? Tn equal a plus n minus 1 d. So you substitute for n. They asking 15th term, n 15. A is 10 plus 15n minus 1. D is found as 5. Substitute. So 10 plus 14 into 5. So 10 plus here 70. So 80 is the answer. Right. That is the 15th term. Dragon. Right. So find the sum of the first 15th term. Sum එකක් අහනවා. First 15 terms. So do you know the 15th term? Yes, that is last term. Because they are asking up to the 15th term. Then it would be the last term. So when you know the last term, what is the easiest formula for finding Sn? So Sn equal n upon 2 into a plus L. Right. So S15 equal, right, n is 15 upon 2 into a plus L. A is what? 10 plus last term in 15th term we found previously. So that is 80. Now you can simplify 15 upon 2 into 80 plus 10 means 90. So 2, 1, 2, 45. Then 45 into 15. You can take the answer, multiply 45 into 15. That gives you 675. 675. That is the sum of the first 15 terms. Right. So the part B of this question, see there. In a geometric progression, common ratio is common ratio is 2. Right now R is 2. Common ratio is 2. Right, R is 2. And what they asking? Fourth term is 24 more than, what is that? මේකෙත් අර විදියට මතක තියාගන්න terms ලියන විදිය. ඔන්න මේ ක්‍රමී අල්ලගන්න මට ඒක කියන්න ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා. මෙන්න arithmetic progression එක terms යන විදිය. A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D, A plus 5D. එතකොට කෙනෙක් එකපාරම කිව්වොත් fourth term කියලා, fourth term ඉන්නේ කොහමද? A plus 4ට වඩා එකක් අඩුයි 3D, A plus 3D. 10th term කිව්වොත් A plus 9D. Which progression arithmetic. එතකොට geometric වල යන්නේ මෙහෙමයි. A multiply වෙනවා R වලින්. මේක difference එක add වෙවිනේ යන්නේ. එතකොට දෙවෙනි එකනේ AR. third එක AR2, fourth එක AR3, fifth එක AR4, ඊළඟට sixth එක AR5. Likewise continuing. මෙන්න comparison එක. එහෙනම් අපිට යම් තැනකින් term එකක් කියපු ගමන් geometric වල, එහෙනම් geometric වල 6 term කිව්වහම අපිට මොකද්ද දාන්න පුළුවන්? AR5.
6 terms. එතකොට 8 term කිව්වොත් R එකක් අඩුයි. AR7 මෙන්න term එක. එකපාර apply කරන්න පුළුවන්. හරිනේ. එතකොට geometric progression වල arithmetic වල මෙහෙම. geometric වල මෙහෙම. මෙහෙම pattern දෙක යන විදිය. දැන් මේක ඇසුරින් ගාන හිතන්න. sorry. ඔන්න බලන්න ගාන. What they are saying හොඳට අල්ලගන්න. In a geometric progression common ratio is 2. common ratio එක 2 ලු අපි r කියලා ලියවට කමක් නැහැ. And fourth term is ගන්න fourth term එක fourth term නම් මොකද geometric වල AR3 fourth term is mean equal 24 more than the third term එක ගන්න third term is AR2 right okay 24 more than means මේකට 24 add වෙනවා මේකට 24 add කරොත් එයා equal වෙනවා fourth term එකට අන්න language එක අපි equation එකට build up කරා so that is the third term add 24 then it gives you the fourth term okay now they are asking find the first term means a right so what they have given here ratio given as what the common ratio is 2 so r is 2 now for you can substitute r is 2 2 to the power 3 equal a into r is 2 2 to the power 2 plus 24 now 2 to the power 3 means 8a equal 4a plus 24 now bring there then 8a subtract 4 means 4 equal 24 just divide by 4 both side right then a equals 6 බලන්න හදපු විදිය. උත්තර මතක තියාගන්න ඇඩ්වාන්ස් ගණන් මේවා. මේ ගණන් සෙට් එක පුතා ආයෙ හදන්න. right දැන් අඳුරගෙන තීරි ටික ආයෙ හදලා පාස් පේපර්ස් ටිකට යන්න. අනිවාර්යෙන් ඕන ගානක් පුළුවන් ගැරන්ටි කරනවා. මම අර කිව්ව සීනි බෝල ගණන් මගේ පන්ති වල හදන්නේ නෑ. එහෙම හදලා ඔයාලව සැටිස්ෆයි කරාට වැඩක් නෑ පුතා. ඔයාලට විභාග ගණන් හදන්න බෑ. right ගිහින් බලන්න O level paper එකේ සාමාන්‍ය හොඳ ඇඩ්වාන්ස් ගණන් තියෙන නිකන් සරල සීනි බෝල ඒවා ඉන්නේ නෑ. නිසා මේව හැදුවට පස්සේ ඕන ගානක් හදන්න පුළුවන්. මේක හાર્ඩ් වෙන්නේ නැති මේ ගණන් සෙට් එකම ඉස්සරහට දෙනේවත් එම හැබැයි ඊට අමාරුවෙන් හරි හුදුට අල්ලගෙන පාස් පේපර්ස් ටික කරන්න. ඒතර පාස් පේපර්ස් අද ඔයාලට තේරෙනවා සර් හදපුවට වඩා මේවා ටිකක් ලේසි පාස් පේපර්ස් කියලා. හරි. මේවා සිලබස් මේවා මේ සමහර ඒවා ප්‍රොවින්ෂියල් පේපර්ස් වල ගන්න. එතකොට අපිට ඒවා සිලබස් එකේ නෑ කියන්න බෑ මේ වගේ ඒවා එනවා. හරි. right බලන්න හදපු විදිය මෙන්න මේ concept ටික මේවා note down කරගන්න පොතේ හරි රතු පෑනේ right ඒ හදපු විදිය හරිම පැහැදිලි right ඊළඟට මොකක්ද අපි කියන්නේ ප්‍රශ්නේ find the first term and show that eighth term is 768 එයාලා කියනවා T8 මෙන්න මේක කියලා පෙන්නනලු 8 term එහෙනම් මට කියන්න මොකක්ද 8 term කියන්නේ ARS වලින් එකපාරම T8 equal කියන්න හැමෝම AR මෙයාට වඩා එකක් අඩු power එකකින් 7 now you found A what is A6 and R is what R found as R given as 2 2 to the power 7 6 into 2 to the power 7 කියන්නේ කීයද 128 right then 768 given බලන්න 8 term එක ගත්තේ R7 A substitute and R substitute and simplified 768 හරි නේද මොන totally කරා අමාරු ඒවා තීරි ටිකත් අද කතා කරා progression වල තීරි part එකත් අඳුනලා දුන්න formulas ටික මතක් කරමු අපි arithmetics වල formulas 3යි sum එකට 2යි last term එක දාන්නකොට සහ නොදාන්නකොට ඊළඟට geometric වල ඇත්තටම 2යි තියෙන්නේ ඒක එකක් අර මාරු වෙනවා අපේ කේස් එක අනුව අදාළ එක ගන්නවා විතරයි නේද separate formulas දෙකක් නෙමෙයි r greater than 1 නම් r minus 1 less than නම් 1 minus r හරිනේ formulas පහයි අද නිකන් පොතේ ලියාගත්තත් කමන්නේ scenario එක අපිට ගලපන්න ඕනේ formula එක මොන ෆෝමියුලා එකද අපි ඇප්ලයි කරන්නේ කියලා හොඳට හිතන්න ඕනේ. ටර්ම් එකක් දාන්නේ සම් එකක් දාන්නේ. සමහර ළමයි ටර්ම් එක අහනකොට සම් එක ෆෝමියුලා එක දානවා. සම් එක අහනකොට ටර්ම් එක දානවා. සිනාරියෝ එක අපි ගානට ගලප ගන්න බලන්න. හරිද? right. ඒතොර අද මොකද්ද කරන්න ඕනේ මේ සතිය තුල ඉස්සරළම වැදගත්ම දේ ආයේ මේ ගණන් ටික හදාන්න. අමාරුවෙන් හරි ආයේ උත්තර ගන්න. ගොඩාක් එකිනෙකට වෙනස් හැම ගානක්ම.
එක ගානක තියෙන නැතිදී අනිත් ගානෙන් ඉගෙන ගන්නවා. මේ concept හොඳට ඉගෙන ගන්න. ආයි study කරන්න. කරලා මේ ගණන් ටික හදලා ඉවර වෙලා ගන්න past papers පොත 2016 වල ඉඳලා ගණන් ටික හදාගෙන ඉන්න. මේ දවස් 7ක් තියෙනවා නම් 4 බෙදා ගන්න දවස් 5ක් වැඩ කරනවා නම් දවසට ගණන් දෙක ගන්න හැදුවත් ඉවරයි. progression ගණන් ටික ලබන සතියේ වෙනවා. ඒතර මම ටියුට් එක ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ quadratic equation. ඒ ටියුට් එක අදම group එකට දානවා. එතකොට හැමෝටම කල්ැතුව මේ quadratic ටික ඉවර කරන්න පුළුවන්. හරි quadratic ටියුට් එක ගන්න හැමෝම අර එක group එකක ඉන්නේ මම එකකට දාන්නේ old revision කියන grade 11 old revision ටියුට් එක වැටෙනවා. ඒක අරගෙන මේ සතියේ අර වැඩි කරලා අවසාන වෙද්දී මේක පටන් ගන්න. දැන් වැඩ කරන්න ඕනේ කාලේ පුතා විභාගෙට සතියත් එකක් තියලා try කරාට වැඩක් නෑ results ගන්න බෑ. ඒතර දැන් උපරිම වැඩ කරන්න. උපරිම වෙලාවක් වැඩ කරන්න දවසකට මහන්සි වෙන්න මම අර කිව්වේ. Taman සිහින දකින්න Tamanගේ ප්‍රතිඵල එන දවස. හොඳ result sheet එකක් දිගෑරලා වැටෙනවා බලන්න. ඉතින් බලලා ඒක වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන්න නිදි මරන්න. හරි. එහෙනම් අපි ලබන සතිය හම්බ වෙමු. ඉරිදා සපුරුදු වෙලාවට පන්ති තියෙනවා වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් වැඩ ටික කරගෙන යන්න ටියුට් එක group එකකින් ගන්න. අරන් වැඩ ටික කරන්න. එහෙනම් ආයුබෝවන් පුතා. good night. We'll meet by next Sunday, same time.